Estas en Bolton de Noticias extendido QSE centra en los acontecimientos en toda Europa y el Reino Unido. En los últimos días, España ha sido escenario de una oleada de manifestaciones estudiantiles en Madrid y Barcelona. Miles de jóvenes ocuparon plazas universitarias y avenidas principales, portando pancartas, corriendo consignas y exigiendo a su gobierno una postura más firme en cuestiones humanitarias internacionales. Gran parte de las protestas se centraron en la solidaridad con los palestinos, vinculando las frustraciones locales por la presión económica y las reformas educativas, con luchas globales más amplias. Las imágenes de estudiantes bloqueando carreteras y ocupando facultades enviaron un mensaje claro. La nueva generación europea ya no está dispuesta a permanecer en silencio. Estas manifestaciones pasaron de relieve como los conflictos internacionales suelen desencadenar activismo local en todo el continente, generando presión no solo sobre los gobiernos, sino también sobre la opinión pública europea. Ahora, una agitación similar ha surgido en el Reino Unido. En la estación de Liverpool Street en Londres, o de los centros de transport más concurridos de la capital, una manifestación pro-palestina interrumpió el servicio durante casi una hora. Los pasajeros quedaron varados mientras los manifestantes corrían consignas, desplegaban pancartas y condenaban a Israel tras la interceptación de casi 40 barcos de ayuda con destino a Gaza. Testigos presenciales describieron un ambiente cargado de tensión, con fuertes emociones en ambos lados, los manifestantes exigiendo acción, y los viajeros reclamando el derecho a moverse sin interrupciones. Un gran despliegue policial intentó contener a la multitud, mientras las autoridades de transport pedían calma y paciencia. La protesta tuvo lugar pocas horas después de un trágico incidente en Mánchester, donde un ataque contra una sinagoga durante los servicios de Yom Kippur dejó 2 muertos. La policía antiterrorista investiga el caso como un acto terrorista. Los equipos forenses permanecen en el lugar. Los servicios de inteligencia rastrean los antecedentes del atacante, y patrullas armadas han sido desplegadas en torno a los lugares de culto para tranquilizar a las comunidades locales. Líderes políticos y religiosos de todo el país han condenado el ataque, calificándolo como un asalto directo a la libertad de religión y a la seguridad ciudadana. En Manchester se preparan vigilias mientras la comunidad judía llora a las víctimas. La conexión entre estos acontecimientos es impactante. Por un lado, se desarrollan manifestaciones en solidaridad con los palestinos en Gaza. Por otro, comunidades en el Reino Unido enfrentan las devastadoras consecuencias del extremismo. Los analistas advierten que los conflictos globales se filtran cada vez más en la realidad doméstica, obligando a las sociedades a encontrar un difícil equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad pública. Las reacciones en la estación de Liverpool Street fueron mixtas, mientras algunos pasajeros mostraron simpatia por la causa de los manifestantes. Muchos criticaron el momento y el lugar elegidos, otros consideraron que la protesta fue insensible, dado el luto en Manchester. Los organizadores defendieron su acción, insistiendo en que el silencio solo prolongaría el sufrimiento en Gaza, donde la ayuda humanitaria es desesperadamente necesaria. Las autoridades ya dispersaron la concentración, pero se esperan más protestas en otras ciudades británicas. En Manchester, la sensación de conmoción sigue siendo intensa. Líderes religiosos describieron el ataque contra la sinagoga como un asalto a la humanidad compartida. El primer ministro permitió mayores medidas de protección para los lugares de culto, mientras líderes de la oposición subrayaron que el extremismo en cualquier forma de enfrentarse con unidad. En todo el Reino Unido, las comunidades judías reafirman su resiliencia y determinación de no ser silenciadas por la violencia. A nivel internacional, la interceptación de la Flotilla Gaza ya ha generado un fuerte debate, con 40 embarcaciones bloqueadas. Las organizaciones humanitarias advierten sobre un empeoramiento de la escasez de alimentos, medicinas y agua potable. Israel sostiene que la flotilla representaba una amenaza de seguridad
mientras que los grupos de ayuda rechazan esa afirmación y acusan a Israel de violar el derecho humanitario. Gobiernos europeos, incluida España, don las protestas estudiantiles resuenan en la memoria pública, han pedido moderación y han exigido que se mantengan abiertos los corredores humanitarios. Italia también se ha unido a los llamados para un monitorio internacional, mientras que naciones de Oriente Medio exigen responsabilidades en las Naciones Unidas. Es boletín continuará con reportajes en profundidad desde Londres, Mánchester, Madrid y Jerusalén. Nuestros corresponsales ofrecerán actualizaciones desde el terreno, viajeros que regresan a casa tras los retrasos, fieles que loran pro permanecen unidos, estudiantes que aseguran continuar sus protestas y funcionarios que defienden sus acciones en el escenario internacional. También se escuchan voces humanitarias. Los grupos de ayuda presionan para que se tomen medidas internacionales urgentes, advirtiendo que sin alivio inmediato la situación en Gaza puede deteriorarse más. Analistas examinarán las implicaciones más amplias, como los movimientos de protesta en Europa influyen en los debates de política exterior. Si el Reino Unido corre el riesgo de profundizar sus divisiones internas y que puede hacer para proteger las comunidades nacionales mientras se abordan las crisis globales. Más adelante, se analizará el impacto social dentro del Reino Unido. Como deben gestionarse las protestas públicas en espacios sensibles como las estaciones de transporte. ¿Qué medidas se necesitan para proteger a las comunidades religiosas? ¿Y qué lecciones deben aprenderse para mantener la unidad cuando los conflictos internacionales inflaman tensiones domésticas? El boletín también incluirá entrevistas con expertos en seguridad, líderes religiosos, organizaciones humanitarias y ciudadanos. Pasajeros afectados en Londres, residentes en Mánchester, estudiantes en España y familias de trabajadores humanitarios compartirán sus testimonios. Esto es más que una historia de protesta o tragedia. Refleja a una Europa que lidia con el coste humano del conflicto global, donde los campos, las calles, las estaciones de tren y los lugares de culto se convierten en escenarios de lucha. Durante la próxima hora, se cubrirán todas las dimensiones de estos acontecimientos interconectados, desde los cánticos en Liverpool Street, hasta las vigilias en Manchester, el bloqueo en Gaza y las marchas estudiantiles en España. Juntos, dibujan un panorama de un mundo bajo presión y la urgente búsqueda de justicia, paz y seguridad en tiempos turbulentos.